Hola pessoal, bem-vindos ao canal oficial da GOCHANMI. Hoje vamos conhecer detalhes a nossa potente mesa de som GOCHANMI M6. Seja VOC iniciante, streamer ou apaixonado por gravação. Este vídeo vai ajudar a entender o layout e as funções principais do equipamento. A M6 possui painel metal, oferecendo sensação de robustez e excelente durabilidade. A M6 possui secção de entradas, secção de efeitos DSP duplos, modulo de USB para gravação, reprodução, além dos controles de saída principal e grupos. Vamos analisar por partes. Os canais 1A oferecem entradas XL RP10 635mm, permitindo conectar microfones ou instrumentos. Cada canal possui controles de gain, equalização de 3 bandas EQ, envios de efeitos FX1, FX2 e volume vol. O canal 5/6 recebe sinal estéreo, ideal para conectar celular. A saída principal LR controla o volume geral. As saídas de grupos G1, G2 permitem enviar sinais específicos para caixas diferentes ou retorno de palco. A M6 possui 2 processadores de efeitos independentes. Você pode escolher diferentes tipos e intensidade de efeitos, como reverb, delay ou chorus. Savakis utiliza microfone condensador. Ativa alimentaco fantasma plus 48 volts. É seguro e necessário para este tipo de microfone. A M6 funciona como interface de audio via USB, permitindo gravações no computador, além de tocar músicas diretamente de pendrive. Hoje conhecemos o layout e os recursos principais da M6. No próximo episódio, vamos mostrar como conectar e ajustar o microfone em apenas 5 minutos.